morning po sa inyong lahat. Ako po si Moto Ilocano. Dito po tayo sa harapan ng Provincial Capital of Ilocos Norte. Ito po yung mga participants po natin. Habang hindi pa po nag-start yung program, ito po sila nag-aantay. Dito po tayo sa Buyon, Bacara, Ilocos Norte. Ayan po. Dito po yung mga riders na padating galing sa provincial capital ng Ilocos Norte. Good morning po. Andito po tayo sa unang venue. Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Ito po yung naman kayo nagmotor? Ala, o sinusumbat. Mabisig kayo? andito po yung PNP Pasukin. Ito po si Sangguniang Bayan member Rodolfo Ian Valdez. From different riders organizations, the vloggers, members of the PNP, the Philippine Coast Guard and other partners. Good morning and welcome to Pasukin. Hello. First, I would like to express the apologies of the Honorable Mayor for not being able to make it today because he is still in Manila. Actually, late notice na niyang sinabi na I would be speaking in his behalf. I would be bringing you in his behalf. But anyway, he would want to welcome you in Pasukin. This initiative of the Pugadlawin, which has been operating for so many years, is very highly commendable. As we are in the midst of a crisis, we are challenged by natural calamities. Pasukin, Ilocos Norte has a coastal stretch of 25.5 kilometers. That is why we are very prone to storm surges, we are very prone to typhoon. And these organizations, these NGOs are our indispensable partners in bringing forth our common dreams and aspirations for our environment. So thank you for the Pugadlawin and the other partners. May this mangrove planting activity remind us of how far we have become as agents of the environment. Also, may this mangrove planting activity renew our commitment to each other that we are one with the people for a better and greener environment for the future of our children. Together, let us face the challenges ahead of us, and together let us work hand in hand for our future. So for and in behalf of the municipality of Pasukin, headed by the Honorable Mayor, Honorable Robert D. Aguinaldo, we thank you for choosing Davila. We thank you for choosing Pasukin as your place for this outreach activity. Again, good morning. Agbyag iti Pugadlawin, agbyag iti Barangay Davila, agbyag iti ili tayo na Pasukin. Happy planting. Yan po yung welcome speech ni Message from our provincial government of Ilocos Norte to be given by our environmental officer, Ma'am Tunet. Mary Gail Antoinette Hila. Good morning! Ako
Sa may kipilag, subli ditoy! So I'm Marigel Antoinette Kilia. Just call me Tonette for short. Even I'm short. Mas makita yo. Di kita ibabasit, isoti. Nasaririt. I'm just new to the Environment Office of the Province of Ilocos Norte. Kasi di outfit tayo tata kasi intayo ma-immerse si Jai kadanda naman dagdama. So di kita nakasapatos tatay katanyo pa ilang di rubber shoes yo kasi kadanda naman di Jai pagbulaan tayo. Now, the provincial government of Ilocos Norte, headed by our action man, Governor Manotoc, Marcos Manotoc, very active. He really wants to join us here, pero nagado ti commitment ni Apo Gov tayo. But despite of that, very supportive siya sa mga activities in greening the augmentation of the green canopy of Ilocos Norte. Actually, yesterday, nagkapo kami dyan bantay na pag kami nag-check. Coffee plantation tayo dyan pagudpod. And this is also, the Davila is also a part of the plantation area of DNR and Ilocos Norte provincial government. So, basic information lang why we need to plant mangroves. Kasi makita tayo, ato ti mangroves dito yan. In the Philippines, at dati upat nga klase ti mangrove dito ay Pilipinas. Yung species. So, one ni bato and bungalyon, bakawan lalaki, bakawan babae. Dito yung areas tayo na ta, bakawan bato, bakawan lalaki, kaya bakawan babae. Dito yung species tayo. So, dito yung klase pa lang ti mangroves. Actually, ti walo nga klase ti species ti mangrove the whole world. Pero in the Philippines, ada lang di upat kan di da dumapay. So, dominantly, bakawan lalaki, babae kan bato ti ada dito. So, when we say bato, ito kada dito yung ti coastal areas na kabat-batuan. Then, very resistant ang bakawan babae kasi giramot na ito nagdiferensya na ni bakawan lalaki. Ni bakawan lalaki ngamin pangato giramot na. Then, ni bakawan babae pangatumot lang pero mas nalawlawat isakop na kasi kami nga ka-dominante nga babae. Very broad. So, ni bakawan babae, so ti pinakamayat nga maimulay yan ti tidal well. Dati napigsa ti alon na kasi once naka-immerse DJ ramutnan, narigat nga matumba or masway yan ti tidal wave. So, DJ ti ado nga kailangan tayo. Very firm is una yan di sandy areas. Now, the reason why we have to plant mangrove is to protect our coastal areas for storm surge. Kaya nung makita tayo awon ti damdamag tayo no anat na paspasamak yan ti pasukin for any tidal surge, storm surge. Kasi napigsa dati bakawan areas tayo nga mang disperse iso nga min no pati barriers tayo dagiti bakawan yan ti coastal yan ti storm surge. At the same time, iso ti breeding ground iti marine species. So very important, napaka-significant yung ti ecological implication ti bakawan or mangrove forest tayo. So by the partnership of Pugat Lawin, DNR and Province of Ilocos Norte, hantayo lang nga stop iti pinagmula. So, we will craft a MOA, at dati MOA tayo ito nga, dati iso ti i-maintain tayo, nga bisi-bisitaran kasi sa Valley J, tree planting and tree growing. So, mas may miyat lang sustainable ti tree growing. We will not, if any other activities ti Pugat Lawin, umay tayo dito yearly or quarterly, tatlo na makita tayo no nagbiag matlagan. Kasi, ti mangrove matkit di mangrove species kalim lang agbiag daytan awan lagit diti mang daladalapos nga intervention nga animals or human activities. So nasaya at we are also thankful nga ada dagiti nagagagat nga barangay ranger officers tayo ada dagiti likod ko so dagiti nakadwami nga mang tartaripato ti mangrove areas tayo. So again, thank you so much for the initiative of the Pugat Lawin and other partners. But before that,
we just like to inform everyone nga the province of Ilocos Norte kat very supportive the greening program. Ado di seedlings tayo iti province ako. Agriculture man, agroforestry and forest seeds. So any group, individual man, people's organization and this private sector, agsurat kayo lang kanigob no anati kayat yung maimula pero syempre ipakita tayo DJ land nga land area nga pagmulaan. So we can provide you yung mga seedlings na kailangan. So far, di nabati kanyamit at Bitaog, Kawayan, yung mga agroforestry naman, Calamansi, Rambutan, Lanzones, kailangan nyo request ijay Office of the Provincial Agriculture. Forest seeds, ijay mo pa di office me. So, I hope nga han kayo tulang request si mangrove species, not only po Gadlawin and all riders. I know na being a rider, we should be responsible sa mga sa environment natin, lalo ato ti mapaspasama nga rider, not only the riders nga lagi commuters nga nakamumotor, I mean lagi ti nakamumotor, ato ti agi taptapon lang ti basura along the highway. So I know we are also partners with you in protecting our environment, not only planting but for the cleaning and acting for the solid waste management. So thank you, Ma'am. Thank you so much, Ma'am Tone. Crabs. Yan, kukuha pa sila ng seedlings. Yan po, pumapila po sila para kumuha ng seedlings na itatanim po sa area. Shout out Vincent, di ka manimbayin. Yan po, nakakuha na po sila ng Ay, seka na to, bram din ah. nakakuha na po sila ng seedlings. Endangered tayo. SIP, spotted imperial pigeon. Oh, ito na, magtatanim na po tayo. Paano po ba? Ha? Yung ganyan? Yan ako. Nice! Nice one! Parang bungan daw ta, parang ayat ton. Iyan eh. Alay mo lang kaayat mo, tangarudan, parang masapulang ni forever. Ganyanin, ganyanin. Sana all. Sana all nga ni. Magtanim ay di biro, madi makakugmogsuna. Sakit ang tumang ko eh. Maipit yan na. Hindi na maipit. Sakit ang tumang ko. Oh, this way. Oh, tignan nyo naman. Tatanim ko na. Kahit masakit yung tuhod ko. Ayos. Balik! Ah, ito mo to. Sa pulag ka! Alay walawal mo, ay walawal mo. Alay walawal mo. Naisagad lang! Virgin man is virgin. Virgin man is virgin. Ala karawain man. Palintigin ka! Karawa. Kumano ka lang na. Baka nakanakin mo ano kasi. Karawa. Alis ko lumawa. Ayan, mayatan. Ikaw may picture na.
Lahat na tangkil. Okay din. Pati dito yan. Kaya mag-i-short. Wala-walang sir, ilawlawang tamang manay. Sanay kiwalwal deta. Ito barreta ito yung batit dito. Palitok sa mo dito, kalkalyin yung amin. Awan challenge na no. Awan challenge na no, nalawa una. Kaan anak ko, data abot. Tapos na documentation na. Ni ore dala nagduan tinang nilawlawan. Nabala natin sa barbareta tayo. Nag-araw ko na. Sir, ito yung barreta mo sa pulmi. Thank you. Good sana, good sana. Ano ba ito mo? Oh, tag team. Oh, tag team sila, oh, dalawa sila, oh. Simula may ito no, ano. Dito mula dan to. Lumakaitan. Ay, di ka na ubing kay ni sir. Ubing ka pa lang. At dyan kayo pala amin. Hana, ubingeta, nakarami ubingeta niya. Tabungan natin. Mabali uray kilo? Ma'am. Straight. Jangan diktawa. Tangan mo, ma'am. Ito po yung riders from Lawag. Team Ipis. Yan po sila. Pulgos. Yan. Shout out to the grupo yun sir. Ay, ano yun, di grupo yun. 1, 2, 3, video. Ay, grupo yun sir. Team Kanan. Go. Ulit. Yun, thank you ma'am. Yan, salamat po. 1, 2, 3. And then your name po ng group po. Philippine Dental Association po. Yan. Yun o. Nandito po sila. Yan. Thank you, Doc. Thank you so much. Ito po yung Sunshine Video, Riders video, Club. tapos yung name ng group.